करो। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲੈਟ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ, ਸਟਾਰਟ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੰਦੇ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣ। Will be like, hi guys, welcome again with me. This time I come with psychology subject, so let's take psychology with me. This is my favorite subject. No one is calling. Like maybe 56 page. I have to complete that 56 page in like 1 hour or 1.5 hour. हाँ, Was 56 पेज। yeah, like 56 slides. अच्छा। एक chapter दिया हाँ, ये complete करनी है। अच्छा हो जानी है। बड़े आराम नाल नोट्स नहीं बनाने मैं बस इधर हूँ MCQs आने में अच्छा। इन्हें स्लाइड्स तो so आसान है। Hi guys, welcome again with me. This time I comes with psychology. That's my favorite subject. So let's study psychology with me. So we will start with the topic regarding genes. Okay. So the basic building block of nature perspective is the gene. So genes are basically, these are the sequence of nucleotides and these are the recipes for making proteins. So proteins are responsible for our structure and functioning of the cells. So genes, these are the sequence of nucleotides. So they are present on our chromosome and they are basically present in pairs, like 2 pairs of genes in one chromosome, like that. So in normal human cells, in a normal human cell, we have 46 chromosomes in total, like 23 pairs of chromosome, each from one parent. Like we get 23 chromosome from mother, 23 chromosome from father. In total, we have 46 chromosomes. And all these 23 pairs of chromosomes, out of 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are similar, which we call autosomes, and 1 pair, which we call sex chromosome, they are different. What is mitosis and meiosis? Mitosis is defined as the cell's nucleus making an exact copies of chromosomes and splitting it into 2 cells. And in meiosis, the gametes chromosome, they first duplicate, then they divide twice, making 4 cells containing half of the genetic material. And the egg and the sperm, they possesses only 23 chromosomes and combine to okay. In this case, sperm and egg, each of them have 23 chromosomes. In total, they have 46 chromosomes in meiosis. So we have these processes. So prophase 1, metaphase 1, anaphase 1.
telophase and cytokinesis. Then prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis. So in prophase 1, cytoplasm condenses and the nuclear envelope breaks, like crossing over occur. Metaphase 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, pairs of homologous chromosome they move towards the equator of the cell, and in anaphase 1 the homologous chromosome they move towards the opposite poles of the cell. And telophase 1 and cytokinesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, chromosome gather at the poles, the cytoplasm divide ਹੁੰਦਾ. Prophase 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ spindle ਉਹ chromosome ਦੇ around form ਹੁੰਦਾ, so a new spindle forms around the chromosome. Metaphase 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, metaphase 2 chromosome they line up equator, because in metaphase all the chromosomes are basically they have to line up in the equator, so they line up in the equator. Metaphase 2 chromosome, anaphase 2 chromosome centrosome divide ਹੁੰਦਾ ਤੇ chromatids ਜਿਹੜੇ ਨੇ opposite poles ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕਰਦੇ ਨੇ. And telophase 2 ਤੇ cytokinesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, nuclear envelope form ਹੁੰਦੀ ਹੈ last stage telophase 2, and each around each set of chromosome and cytoplasm divide ਹੁੰਦਾ. Next, as I have discussed earlier, that we have 23 pairs of chromosome created at conception, and out of these 23 pairs of chromosome, 22 pairs of chromosome they are similar. So the similar pairs we called as autosomes, and the remaining pair that we called sex chromosome, they differ in length. So if a child receives a combination of X and Y, like X from X from mother and Y from father, obviously there will be a birth of a boy. And if a person receives XX, then female, childbirth hunda. Genotype, phenotype. Genotype refers to the sum total of the genes like a person inherit. Genotype, the genes creating. The phenotype like features, physical features, your morphological features. Because genes are inherited in pairs of chromosomes, so ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ genes ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are inherited in pairs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So we may receive either the same version of the chromosome, like ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ same version gene ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ homozygous. If we receive a different version of a gene, we call it as a heterozygous. So homozygous situation we will display that characteristic. So ਹੁਣ genes ਦੋ type ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. We have two types of genes. One is dominant, one is recessive. So in the dominant gene, it expresses themselves in the phenotype when paired with the different version of a gene. The एक silent partner ਹੁੰਦਾ recessive, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ only express ਕਰਦਾ ਵਾ only with the same with the same paired of the same version of the gene. So genetic refer to different versions ਜਿਹੜੇ gene ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ alleles. ਹੁਣ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੈਵਰਲ ਜੀਨਸ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਜੈਨਿਕ, ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਵਰਲ ਜੀਨਸ. ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਰੈਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ cystic fibrosis. Cystic fibrosis means ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ breathing ਚ problem ਆਉਂਦੀ ਹੈ. We face problem in breathing and in our digestion because ਸਾਡੇ lungs and ਆਪਣੇ digestive system ਦੇ ਵਿੱਚ mucus form ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, and that mucus is very thick than the normal mucus. So we face cystic fibrosis. And second disease is the recessive gene disorder. Second disease is sickle cell anemia, and in this case our red blood cells they forms a C shape, like C size shape form ਕਰਦੇ ਨੇ sickle cell anemia ਦੇ ਵਿੱਚ, which we call sickle. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ blood ਨੂੰ ability ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਉਹ transport ਕਰ ਪਾਵੇ oxygen. So this is sickle cell anemia. So some genetic disorders they are sex linked ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like defective gene ਜਿਹੜਾ ਉਹ X chromosome, sex linked disorder ਮਤਲਬ ਕਿ defective gene ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ X chromosome ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ.
found on the X chromosomes. So males have like X chromosomes, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ sex linked disorders ਦਾ due to recessive gene ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਲਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। Next, Tay-Sachs disease is caused by the enzyme deficiency resulting in the accumulation of lipids in the nerve cells of the brain. Okay, Tay-Sachs disease. PKU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ phenylalanine ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Tay-Sachs ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਪਿਡਸ ਦੀ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਪਿਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਿਡ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਟਿਪੀਕਲੀ ਅਕਰਸ ਐਟ ਇਸ ਜੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ ਲਾਈਕ ਲਿਪਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ Tay-Sachs ਡਿਸੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ। ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਇਨ ਵਿਚ is when the individual lacks melanin and possesses little to no pigment in the skin. ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਮੈਲਾਨਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਲਾਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਟੋਸੋਮਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗੋਸ। ਸੋ ਆਟੋਸੋਮਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗੇ in order to have the disorder the individual only needs to inherit the gene from one parent. ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ Huntington disease is a condition that affects the individual's nervous system. Nerve cells become damaged, causing various parts of the brain to deteriorate. The disease affect movement. Nerve cells ਜੇ damage ਹੋ ਜਾਂਦੇ Huntington disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਟਲ ਆ ਮਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Tourette syndrome ਜਿਹੜਾ is a tic disorder which result in uncontrollable motor and vocal tics as well as body yerking. Achondroplasia. Achondroplasia is the most common form of disproportionate short stature. Abnormal bone growth. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ abnormal bone growth ਹੁੰਦੀ ਆ, resulting in short stature, disproportionately short arms। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈਗਸ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿੰਗਰਸ, ਲਾਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਬੋਨ ਮਤਲਬ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਚੋਂਡ੍ਰੋਪਲਾਸੀਆ। ਆਰਚੋਂਡ੍ਰੋਪਲਾਸੀਆ ਟੋਰੇਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਕਲ ਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Sex linked disorder ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? When the X chromosome carries the mutated gene. ਜਦੋਂ X chromosome mutated gene, mutated ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ X chromosome ਉਹ ਜੀਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। This disorder is referred to an X-linked disorder. Males are more affected than females because they possess only one X chromosome without an additional X chromosome to counter the harmful gene. Okay. So ਇਸ ਜਿਹੜੇ sex linked disorder 'ਚ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ affect ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Because ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ disorder ਹੈ ਨਾ, ਇਹ X chromosome ਇਹ ਜਿਹੜੇ disorder gene ਹੈ ਨਾ, X chromosome ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ X chromosome ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ disorder ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ X chromosome mutated gene ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਲਾਈਕ X pair chromosome, they have Y. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਮ X ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ।
Fragile X syndrome ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ occurs when the body cannot make enough of a protein it needs for the brain to grow and problems with learning and behavior can occur. Fragile X syndrome is due caused from the abnormality in the X chromosome which then breaks. So fragile X syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ body protein ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ to need ਜਿਹੜਾ brain ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ grow ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ learning ਚ problem ਫਿਰ create ਕਰਦਾ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ occurs when there are problems in the blood clotting ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ blood clotting problem ਆ ਜਾਣ both internal ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ blood clotting ਆ ਜਾਏ Duchenne muscular dystrophy is a weakening of the muscles. Muscular dystrophy मतलब muscles weak होना शुरू होते resulting in an inability to move, wasting away and possible death हो जाती है। So like these are the three types of diseases. पहला ਅਸੀਂ पढ़िया recessive disorder disease. पहले किहड़ी सी recessive disorders. Recessive मतलब जो recessive gene ਦੇ disorders ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ homozygous ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So the individual inherit a gene change from both ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ both parents ਤੋਂ inherit ਹੁੰਦਾ just one parent the person is a carrier and two does not have the condition so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ sickle cell anemia ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cystic fibrosis ਪੜ੍ਹਿਆ recessive disorder ਦੇ ਵਿੱਚ like mucus ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ phenyl ketonuria per kk this is metabolic disorder which phenyl है वो metabolize नहीं करती वाली tay-sachs disease पड़ी जिते ਜਿਹੜਾ enzyme deficiency ਹੁੰਦੀ ਹੈ lipids ਦੀ accumulation ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ albinism ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ melanin ਆਦਾ lack ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੜੀ autosomal dominant disorder ਇਹ heterotrophic heterozygous autosomal dominant disorder in order to have the disorder the individual only need to inherit genes from ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ parent ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ parents ਹੁੰਦਾ recessive disorders ਇਹ ਇੱਕ parent ਤੋਂ inherit ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਰਵ ਸੈਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੋਰਿਟਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੋਕਲ ਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਰਚੰਡਰੋਪਲਾਸੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਬੋਨ ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੇਜ਼ਾਈਲ ਐਕਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ which needs for the brain to grow and problems with learning and behavior ਆਉਂਦੇ ਨੇ like fragile X protein ਪਾਉਂਦੀ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਸਕੂਲਰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A chromosomal abnormality occurs when a child inherits too many or too few chromosomes. Chromosomal abnormality ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਜਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ So the most common cause of chromosomal abnormalities is the age of the mother ਦੀ age ਤੇ as the mother ages, the ovum is more likely to suffer abnormalities due to longer term exposure to environmental factors. So mother ਦੀ age ਬਹੁਤ depend ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ birth ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁਣ mother ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ age ਦੇ ਵਿੱਚ like 40s ਦੇ ਵਿੱਚ birth ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ chromosomal abnormality ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ common ਆ So chromosomal abnormality ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ too many chromosomes ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ So consequently, some gametes do not divide evenly when they are forming. So division in the gametes. Therefore, some cells have more than 46 chromosomes more than them. So one of the most common chromosomal abnormality is on pair 21. So this is example abnormality. Chromosomal abnormality. Example let's see here. Pair 21. Trisomy 21 or Down syndrome ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Trisomy 21 the Down syndrome so occurs when there are 3 rather than 2 21st chromosome
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 221st chromosome ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 chromosome ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So person with Down syndrome typically exhibit an intellectual disability. ਇਹਦੇ ਚ Down syndrome ਵਾਲੇ person ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and possesses certain physical features such as short fingers ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, toes ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, folds of skin over the eyes ਦੇ ਅੰਦਰ folding ਹੋ ਜਾਂਦੀ skin ਦੀ and protruding tongue ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। So Down syndrome ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ? Chromosomal abnormality ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ 21 ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 21st ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 2 ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So there is as much variation in people with Down syndrome as in most population, and those differences need to be recognized and appreciated. When the abnormality is on the 23rd pair, the result is a sex-linked chromosomal defect. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 21st ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਵੇ ਲਾਈਕ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 23rd ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ 23rd ਪੇਅਰ ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਕਿਉਂਕਿ 23rd ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ chromosome. So a person might have ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ the XX ਦੀ XXY XYY XXXX. So two of the more sex linked chromosomal disorders are Turner syndrome ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ Klinefelter syndrome ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Turner syndrome occurs when part or all of one of the X chromosome is lost and the resulting zygote has zero. Turner syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ proper X chromosome ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So zygote ਕੋ X is zero composition only. This occurs in one of every Indian female birth ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। Cognitive function, sexual maturation. Turner syndrome. The external genitalia appears normal, but breast and ovaries do not develop fully, and the woman does not menstruate. Okay, my God. Turner syndrome. Part or all of one of the X chromosomes is lost and the resulting zygote has like Turner syndrome also reflects in short stature and other physical characteristics. So basically we are now having chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities मतलब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਟ ਕਾਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ abnormality। ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ 21st ਪੇਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ 23rd ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੈਕਸ ਲਿੰਕਡ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਨਰ syndrome। Turner syndrome ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਚ X ਦਾ XX ਹੁੰਦਾ ਨਾ X completely vanish ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ Klinefelter syndrome। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ result when an extra X is present in the cells of a male and occurs in one of the same. So Y chromosome stimulates the growth of a male genitalia but the additional X inhibit the development. Okay. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਲੀਫੈਂਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਲਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Klinefelter syndrome ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ Klinefelter syndrome। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਈ ਨੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ Klinefelter। ਓਕੇ so this syndrome like there is one case in our village also that one man is suffering from this syndrome Klinefelter syndrome. It is because when an additional X chromosome like adds in a pair of male chromosomes it
causes negative. Yeah. So just look at here and see. Okay. Want some more? So autosomal chromosome disorder, the division inherit too many. Autosomal chromosome disorder. So जिसे से Down syndrome पढ़ेगा जो trisomy 21 is caused by an extra chromosome 21 and includes a combination of birth defects, intellectual disability आएंगी, health problems आएंगे, heart defects. Trisomy 13 is caused by an extra chromosome 13. Affected individual have multiple sex-linked chromosomal disorder, gender Turner syndrome is caused. Next is genetic counseling. Genetic counseling ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? So genetic counseling is a service that assists individual identity, ਜਿਹੜੀ help ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ individual ਦੀ identity, test for and explain potential genetic conditions that could adversely affect themselves or their offspring is referred to as genetic counseling, CGM. The common reasons for genetic counseling ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? Common reason like family history of a genetic condition, को family history हो सकती है, membership in a certain ethnic group with a higher risk of genetic condition, information regarding the results of genetic testing including blood test, aminocentesis or ultrasounds, learning about the chances of having a baby with a genetic condition if the parents are older, chances of having a baby with a genetic condition if the parents are older, have had several miscarriages, have offspring with birth defects, experience infertility or have a medical condition. Behavioral genetics. Behavioral genetics is the scientific study of the interplay between genetics and environmental contribution to behavior. Next एक concept हैगा साडा behavioral genetics. So behavioral genetics basically study of the interplay between genes, genetic, the environmental contribution. Genetics का the environment की contribute करते हैं behavior. So that is behavioral genetic. That it is the interplay between genetic and environmental contribution to behavior. So genotype environment correlation की होंगे. My God, my hair fall. So genotype environment correlation refer to the process by which genetic factor contribute to variations in genetic factors करके environment variations in the environment contribute to variation in the environment. Behavioral genetic is the scientific study of the interplay between the genetics and the environmental contribution to behavior. Genotype environment correlation refers to the processes by which genetic factors contribute to variations in the genetic factors करके environment variation आने genotype environment. Passive genotype environment correlation occurs when children passively inherit the genes and the environment their family provides. कि जो जेडे children ने ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇ genes ਤੇ environment ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ inherit ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ family provide ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ passively एक passive genotype environment correlation कहते हैं. Avocative genotype environment correlation. Okay,
एवोकेटिव मतलब कितना सोशल एनवायरनमेंट रिएक्ट करता है इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर इनहेरिटेड इफेक्ट फॉर एग्जांपल वेदर वन हैज अ मोर आउटगोइंग और शाई टेम्परेट विल अफेक्ट हाउ ही और शी इज ट्रीटेड बाय अदर्स एक्टिव जीनोटाइप because when individuals seek out an environment that supports their genetic tendencies, this is also referred to picking. Genetics epigenetic studies modify modification in gene DNA that affects gene expression and are passed on. Prenatal development. Genetics. Genotype environment को भी genes को affect करते हैं environment को. पैसे में अगर तो मतलब पेरेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को जीन्स का एनवायरनमेंट उस तरीके से इनहेरिट advocating the social environment to react to children based on their inherited active genotype environment correlation with first manner children individuals seek out environments that support their genetic tendencies. Genotype environment direction on genetic susceptibility. Epigenetic studies modification in the prenatal development, germinal period. Germinal period weeks 1 and 2. Fertilization and formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ zygote ਦੀ मतलब zygote ਦੀ fertilization ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ formation ਹੁੰਦੀ ਆ implantation of the blastocyst ਦੀ implantation ਹੁੰਦੀ ਆ development of feeding and protective structures amnion, chorion, yolk sac, placenta, embryonical cord ਇਹਨਾਂ ਦੀ development ਹੁੰਦੀ ਆ so periods ਨੇ like prenatal development the germinal period ਦੂਜਾ week pregnancy the second week ਉਹ germinal period ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦ 6th ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਐਮਬ੍ਰਾਇਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ 6th ਵੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਲੇਡ ਫॉर ਆਲ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਤੇ ਫੀਟਲ 30th ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ so prenatal period germinal period first second week germinal period ਦੇ ਵਿੱਚ fertilization ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ implantation ਹੁੰਦੀ ਹੈ placenta ਦੀ formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ embryonic period ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ organs ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6th week ਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ fetal period 30th week ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ finishing phase ਹੁੰਦਾ fetal so here is one diagram for this so first is zygote a fallopian tube ਇਹਦੇ ਚ zygote a blastocyst a implantation ਹੋਈ ਆ so zygote as the zygote moves down to fallopian tubes it duplicates at first slowly and then so ਜਦੋਂ zygote ਕਹਿੰਦੇ ਆ fallopian tubes ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ moves down the fallopian tube ਉਹ duplicate ਹੁੰਦਾ ਦੋ zygote ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ at first slowly and then more rapidly blastocyst by the fourth day it forms a hollow fluid filled ball ਜਿਹਨੂੰ blastocyst ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ fluid filled ball the inner cells called the embryonic disc will become the new organism the outer cells trophoblast will provide protective covering ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲ ਆ blastocyst ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ protective shelf ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ implantation at the end of the first week the blastocyst begins to implant in the blastocyst ਫਿਰ implant ਹੁੰਦਾ ਵਾ uterine lining ਦੇ ਵਿੱਚ
embryonic period. Starting the third week, embryonic period ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਵੀਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਇਨ ਦ ਯੂਟਰਨਰੀ ਵॉल, ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਨ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦੀ ਯੂਟਰਾਈਨ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Embryo पैदा होता है। Now blood vessels grow forming the placenta. Placenta is a structure connected to the uterus that provides nourishment and oxygen from the mother to the developing embryo via the umbilical cord. Cells continue to differentiate. Mute करोगे? Mute करोगे? To the end of the pregnancy, first trimester, second trimester, third trimester ਹੁੰਦਾ। First trimester ਦੇ ਵਿੱਚ organ, muscles ਤੇ nervous system organize ਹੁੰਦਾ। Lungs begin to expand and contract, sex of fetus visible ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿ first trimester ਦੇ ਵਿੱਚ। Second trimester ਦੇ ਵਿੱਚ active fetus ਹੋ ਜਾਂਦਾ, mother can feel movement feel ਹੁੰਦੀ ਆ, neurons rapidly form synapse, sensitivity to sound and light and touch। Brain development during the fetal period, which involve neuron production, migration and differentiation. From the early fetal period until mid-gestation, most. Formation of neurons is largely completed. Regions of the brain that contain the cell bodies. Gray matter in number of tetrasomes genetics being male or female. Fetal alcoholic spectrum, fetal alcohol spectrum disorders, which is an
umbrella term for the range of effects that can occur due to alcohol consumption during pregnancy. ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ FAST, fetal alcoholic spectrum disorder, binge drinking or 4 or more drinks in 2 to 3 hours, ਜੇ 2 ਜਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, binge drinking during pregnancy increases the chance of having a baby with fetal alcohol spectrum disorder. Pesticide, bisphenol A, radiation, mercury. Toxoplasmosis. The tiny parasite Toxoplasma gondii causes an infection called एक कोई parasite है जिहड़ा infection cause करता वा Toxoplasmosis. So एक Toxoplasmosis एक disease है, ये कौन cause करता है? Toxoplasma gondii. Sexually transmitted diseases में gonorrhea, syphilis and chlamydia. Human immunodeficiency virus करके ਹੁੰਦਾ वा human immunodeficiency HIV, German measles and rubella. Other maternal factors, nutrition, emotional stress are factor. Ultrasound is the one of the main screening tests done in combination with the blood test के नाल ਹੁੰਦਾ ultrasound. Ultrasound is a test in which sound waves are used to examine the fetus. Amniocentesis is a procedure in which a needle is used to withdraw a small amount of amniocentesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫੀਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੀਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਈਨੋਸੈਂਟੇਸਿਸ. ਅਮਾਈਨੋਸੈਂਟੇਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਾਈਨੋਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸੈਲਸ from the sac surrounding the fetus. Like fetus ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ chronic villus sampling is a procedure in which a small sample of cells is taken. ਜੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ from placenta to test ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. Stages of birth for vaginal delivery. ਜਦੋਂ vaginal like normal delivery ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਬਰਥ ਦੇ stages ਦੱਸਦੇ ਨੇ. The first stage of labor begins with uterine contraction. ਹੁਣ ਇਹਦੇ vaginal delivery ਦੇ ਟਾਈਮ stages ਦੱਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਲੇਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? Labor begins with the uterine contraction that ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ. ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸਟ ਅਬਾਊਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੁਕਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਐਂਡ ਬੀ ਸਪੇਸਡ 15 to 20 minutes apart. These increase in duration, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਮਿਨਟ. ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਅਪਾਰਟ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸਟੇਜ 1 ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ. The second stage involves the passage of the baby through the birth. Second stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਥਰੂ ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਬੀ. 10 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਮ ਐਵਰੀ 2 to 3 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੀ. ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ. ਫਿਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਐਂਡ
umbilical cord आती है. Third stage relatively painless ਹੁੰਦੀ ਆ. The placenta or after birth is delivered. ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ placenta ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ after birth ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ deliver ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ typically within 20 minutes after delivery. Delivery ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ placenta ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ. It is painless. An epidural block is a regional analgesic that can be used during labor and alleviates most pain in the lower body without slowing labor. So epidural block ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ regional analgesic ਆ that can be used during labor time ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ epidural block. So epidural block ਜਿਹੜਾ ਵਾ is a regional analgesic that can be used during labor and alleviates most pain in the lower body without slowing labor. Next is cesarean section. Cesarean or C-section ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ is a surgery to deliver the baby by being removed through the mother's abdomen. So most C-section are done when problems occur during delivery unexpectedly. These can include health problems in the mother, signs of distress in the baby, not enough room for the baby to go through the vagina, the position of the baby such as breech presentation where the head is not like in the downward direction position correctly हो जाता. Induced birth की ना sometimes a baby's arrival may need to be induced or delivered before labor begins. So labor तो पहला जो कदी like labor जो तो first stage की है labor ਹੁੰਦੀ uterine contraction ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ delivery ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ labor ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ deliver ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ induced delivery, induced birth ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So before labor deliver ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ. The mother is approaching 2 weeks beyond her due date. 2 weeks ਪਹਿਲਾਂ and labor has not started, naturally नहीं हुई होंगी. So mother's water has broken but contraction have not begun. There is an infection in the mother uterus infection aa jati hai. The baby has stopped growing at the expected pace. There is not enough amniotic fluid surrounding the baby. The placenta peels away ho janda va either partially or completely from the inner wall of the uterus before delivery. The mother has a medical condition that might put her or her baby at risk, such as high blood pressure, diabetes. Apgar scoring system. Problems of the newborn. Now newborn में कई problem होंगे. Anosmia. Anosmia is a temporary lack of oxygen. Anosmia मतलब lack of oxygen to brain. Brain ਨੂੰ oxygen ना पहुंची. Anoxia कहते हैं. Anoxia. Low birth weight बच्चों च anoxia हो जाता मतलब कि oxygen नहीं पहुंचती brain को. Low birth rate मतलब birth time weight घट होना. We have been discussing a number of tetrazones associated with the low birth weight such as alcohol, tobacco. A child is considered low birth weight if he or she weighs less than 5 pounds. ਜਦੋਂ 5 pound ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ weight ਬੱਚੇ ਦਾ मतलब low birth weight ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ. Preterm a newborn might also have a low birth weight if it is born at less than 37 week gestation. मतलब 37 weeks gestation ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ preterm ਕਹਿੰਦੇ which qualifies it as the preterm baby ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So newborn might also have a low birth weight if it is born at less than 37 weeks gestation. So ਜਦੋਂ 37 week gestation ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਈਕ ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ body weight ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ preterm baby. A significant consequence of the preterm birth include respiratory distress syndrome which is characterized by weak and irregular breathing in the bachche. Small for date infants. Small for date infants ki hunda infants that have birth weight that are below expectation based on their gestational age are referred to as small for date. Small for date मतलब के expectation तो घट birth weight होना है बच्चों च. Postpartum maternal concern. After pregnancy, many women experience emotional changes आंदियां हैं. The baby blues are feeling of sadness. Baby blues की होंदे हैं. Baby blues आंदे हैं. Baby blues means feeling of sadness that occurs 3 to 5 days after having a baby and typically disappear usually within 10 days of the birth.
However, postpartum depression is not the same as the baby blues. So baby blues हर mother ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ like 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ deliver ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ like ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ sadness ਦੀ feeling ਆਉਂਦੀ ਹੈ so typically disappear you 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ blue like postpartum disorders ਨੇ emotional changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ how ਜਿਹੜੀ postpartum depression ਆ ਉਹ same ਨੇ peripartum onset of depression peripartum onset of depression ਕੀ ਨਾ also known as postpartum depression ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ so postpartum depression ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ peripartum onset of depression is a type of depression that occurs during pregnancy or in the 4 week following pregnancy so 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ so this section is completed so did you like my video guys or did you like spending time with me like studying psychology please comment subscribe this channel and thank you so much